Wo machen Sie Urlaub? Wo machen Sie gern Urlaub? Welcher Tube, Urlaubstube, welcher Tube sind Sie? Tube 1, 2 oder 3 oder 4? Und mit wem machen Sie Urlaub? So, Sie sprechen darüber jetzt. 3 Fragen, okay? So mit wem means whom? Mit wem? Ja, Dativ, mit wem? Zum Beispiel mit meinem Bruder, mit meiner Familie. Dativ, mit. Mit ist Okay. immer Dativ. Okay. Sir, meine Urlaub mit der Family ist spontan. Okay, sehr gut. While immer ein success rate, it will be always Okay. success. Erfolgreich. Erfolg. Das ist immer erfolgreich. So, du bist spontan, du planst spontan. Spontan. Okay, gut. Und wo machen Sie Urlaub? Wo? In welcher Stadt haben Sie Urlaub geplant? Wo haben Sie geplant? Shimla. Okay, in Shimla. So, ich mache Urlaub gern in Shimla. Und mit wem? Mit Frau. Mit Family. Mit meiner Frau. Ne? Ja. Ich mache Urlaub mit meiner Frau. Okay, so sagen Sie. Es gibt viele Frauen, aber sie machen mit ihrer Frau. Ne? Ja. Okay, gut. Nächste Person. Bitte. So ich mache gern Urlaub in der Deutschland. In Deutschland. Okay, In Deutschland. sehr gut. Ja, mit meiner Freund. Mit meinem oder meiner Freundin. Male, female. Mit meiner Freundin. Meiner Freundin, okay, gut. Okay. Und okay, Sie haben schon gesagt, welcher Typ? Dann welcher Typ sind Sie? Spontan oder gleichen Ort oder immer an gleichen Ort? Same place? Nein. Oder No, sir. ganz spontan oder spontan? Nein. Oder alles gut geplant? Sie planen? Gut geplant. Okay, Sie planen etwas gut, Ja. Bevor Sie reisen. Sie planen bevor Sie reisen. ja, okay. Reisen. Bevor Sie reisen. Or you can say, ich plane bevor ich reise. Okay. Okay, gut. Nächste Person. Meine Urlaub ist immer spontan mit meiner Familie. Okay. Und wohin reisen Sie gern? Ich reise nach Wohin? I think there is no certain place. Okay, so okay. Sie reisen an verschiedenen Orten, different Ja, an verschiedenen Orten. Okay, different places. Nicht an gleichen Ort, it's the opposite.
An gleichen Ort is same place. Verschiedenen different place. Okay. Okay, gut. So, noch etwas möchten Sie sagen über Urlaub? Das ist unser Thema heute. Irgendetwas, was Sie wollen? Sie können sagen über Urlaub. Ihre Erfahrung? Sie können über die Erfahrung sagen. Erfahrung? Ihre Erfahrung. Wie ist Ihre Erfahrung? Gut, schlecht oder wunderbar? Wunderbar. Mhm. Mhm. Gut. Erfahrung ist gut. Meine Erfahrung ist einen Satz bilden. Okay. Zum Beispiel, okay, ich war das letzte Mal in Berlin und meine Erfahrung war sehr gut. Ja. Mhm. Das letzte Mal, the last time. Okay, sagen Sie bitte über die Erfahrung. Ein oder zwei Sätze. Zwei Sätze, jede Person. Ja, letztes Jahr Mhm. war ich ich mache Urlaub mit meiner Freundin Mhm. in Deutschland Mhm. und das war sehr interessant für euch, Für uns. für uns. Mhm. Wir gehen viele Theater und ins Kino gehen. Okay, wir haben, okay, besucht. Perfekt, wir haben Theater und Kino besucht. Okay. Gut, wunderbar. Noch jemand sagen? Oder ist das alles? Das letzte Mal war ich in Solen und meine Erfahrung war aufgezeichnet. Mhm. Wir haben viel Spaß gemacht Mhm. mit meiner Familie. Sehr gut, Das ist alles. sehr gut. Ausgezeichnet ist ein Adjektiv. Ausgezeichnet heißt exzellent. Ausgezeichnet. Meine Erfahrung war ausgezeichnet. Oder Sie können auch sagen hervorragend. Hervorragend. Okay, das ist auch exzellent. Meine Erfahrung war hervorragend. Ausgezeichnet. Das heißt sehr, sehr gut. Super, toll, prima.